Hi guys, welcome back to Entertainment News. I'm your girl WARIA. Hitmaker, you want to bomb bomb? You want to chill with the big boys? You want to bamba? You want to chill with the big boys? Is set to visit Kenya. You want to bamba? You want to chill with the big boys? What's up, Kenya? It's your boy Goya Man on the 16th of January. If you really want to chill with the big boys, come out in mass at Big Club Nairobi because I'm going to be there. And Omondi is not with that. This is what Omondi had to say about that. This nonsense will end this year. We are becoming a joke. But then it's crazy that mwenye meki ngoma like literally hautumjui ama sijui kama mnamjua. Mimi siko namjua, hadi siko najua venye anakaa, sijui anaitwa aje. I don't even know the name of the song. I just know the tune. Najua tu ngoma yenyewe. And it's just actually that part peke yake. Anyway, moving on. Happy birthday, KRG the Don. KRG to spend not less than 5 million on his birthday. What? Nasipoleni, mko na pesa? Ni birthday yako kama leo unapanga kuspend pesa ngapi? Walai bilai sina limit. Lakini niko na minimum. Minimum ni ngapi? 5 million, lakini tunaweza zidi kabisa. What? Kwani unanunua club? Leo tunaingia leo Kasavera hapo. Hatari. Sawa bro. Okay, unasimamia kila kitu. Kila kitu. Paka pocket money ni kwe dem leo. Pocket money, yes. Leo paka makeup tunakupaka. Sawa bosi. Ringtone tells Andrew Kibe to start minding his own business. Acha kuwa bothered na marija wenyewe. Ati guardan ninja wameoa Esther na Esther ni older kumuliko. Yo, good morning everybody. Ringtone. Na nataka kuaddress Andrew Kibe. Andrew Kibe, nataka nikuambie kwamba guardan ninja ameoa Esther musila na wanapendana. Wakenya hawana haja ya relationship yao. Kwa sababu ni watu wawili wamepita miaka 18, wako na vitambulisho, wako na ruhusa ya kufanya vyovyote. Guardan ninja hajaoa mwanaume mwenzake, ameoa mwanamke mrembo. Hata mimi by the way ukweli Esther musila ningempata na aniambia ananipenda ningemuoa. Lakini congratulations Guardan ninja. Wewe Kibe, tafadhali jua hivi. Guardan ninja si relative yako, si brother yako na si mtu wa kwenyu. Esther musila si dada yako, si mama yako, si aunti yako na si mtu wa kwenyu. Hawa ni watu wawili ambao wamependana na wameamua kuishi pamoja. Shida yako iko wapi? Najua acha nikwambie Kibe. Venye uko bita ni kama either Guardan ninja ulimtamani akuoe ama ulitamani Apoko akona point ama hana point? Me personally I think akona point. Anyway, thank you guys for tuning in. I was your girl WARIA. Until next time, bye bye, and don't forget to like and subscribe.